Saluton kaj bonvenon al babiladas kun Bethena. Mi esperas ke vi ĉiuj fartas bone. Hodiaŭ mi montros al vi kiel mi faras bananan kukon. Bonvolu doni al ĉi tiu filmeto ŝaton se vi ŝatis ĝin, kaj diru al mi en la komentoj sube se vi provis fari la bananan kukon. Mi ankaŭ nur volis diri pardonon ke mi filmis vertikale, ĉar mi forgesis filmi ĝin horizontale. Kaj dankon al mia pli juna fratino, kiu helpis min filmi ĉi tion. Ŝi estas tiu, kiu staris sur la tabureto apud mi. Sed mi esperas ke vi ĝuos ĝin. Nun mi komencos fari la kukon. Jen la ingrediencoj vi bezonas por fari la bananan kukon. 3 bananoj, 3 ovoj, faruno, jogurto, baksodo, bakpulvoro, sukero kaj oleo. Unue mi aldonis 2 tasojn da faruno al boflo. Poste mi aldonis 1 tekulereton da baksodo, 1 tekulereton da bakpulvoro kaj mi miksis. Poste en aparta boflo mi senŝeligis 3 bananojn kaj mi deprimis ilin. Sekve mi aldonis 3 ovojn kaj mi miksis. Mi poste aldonis 1 tionon de taso da oleo kaj mi miksis. Sekve mi aldonis 3 kvaronojn de taso da sukero kaj miksis. Mi ankaŭ aldonis 1 kvaronon de taso da jogurto kaj miksis. Poste mi aldonis la sekajn ingrediencojn al la malsekajn ingrediencoj kaj mi miksis kaj miksis kaj miksis. Mi ŝmiris la rostujo kun butero. Kaj mi elveŝis la bakpasto en la rostujo, poste mi bakis ĝin en la forno je 180 gradoj Celsiaj duonhore.